Hello kids, welcome all. Now we are going to see 9th English Unit 4 poem The Spider and the Fly written by Mary Botham Howitt. Shall we see the poem now? Will you walk into my parlor? Said the spider to the fly. It is the prettiest little parlor that ever you did spy. The way into my parlor is up a winding stair, and I have many curious things to show when you are there. Oh, no, said the little fly, to ask me is in vain. For who goes up your winding stair can never come down again. The spider does its best to entice the fly into its parlor with the promise of pretty things to see. The fly refuses and says it will never visit because it knows whoever goes there is never seen again. நீ எங்கள் வீட்டு பார்லருக்கு வரையான்னு ஸ்பைடர் ஃப்ளை கிட்ட கேட்குது. பார்லர்னால் என்னடா, நம்ம வீட்டில் இருக்கே ஹால், அதான் நம்ம பார்லர்னு சொல்லுவோம். எங்கள் வீட்டு பார்லர் போல் அழகான லிட்டில் பார்லரை நீ இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கவே மாட்டேனும் ஸ்பைடர் சொல்லுது. எங்கள் வீட்டு பார்லருக்கு போகிற வழியில் நிறைய வளைந்து போகும் ஸ்டெப்ஸ் கூட இருக்குது. நீ அங்கே வந்தீங்கன்னா நிறைய க்யூரியஸ் திங்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் நான் உனக்கு காட்டுறேன்னு ஸ்பைடர் ஃப்ளை கிட்ட சொல்லுது. அதுக்கு ஃப்ளை சொல்லுது, நோ நீ கூப்பிட்றதெல்லாம் வேஸ்ட்டு. ஏன்னா உன்னுடைய விண்டிங் ஸ்டாரில் போன யாருமே இது வரைக்கும் திரும்பி வந்ததே இல்லை, அதனால் நானும் உன் கூட வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுது. I am sure you must be weary, dear, with soaring up so high. Will you rest upon my little bed? Said the spider to the fly. There are pretty curtains drawn around. The sheets are fine and thin. And if you like to rest a while, I will snugly tuck you in. Oh, no, said the little fly, for I have often heard it said, they never wake again who sleep upon your bed. The spider tries a different tactic, offering the fly a pretty and comfortable place to sleep. Again, the fly refuses, citing the disappearance of others who have accepted this offer. ஸ்பைடர் ஃப்ளை கிட்ட சொல்லுது, நீ ரொம்ப உயரமாக பறந்து களைச்சி போய் இருக்கிற, அதனால் என்னுடைய லிட்டில் பெட்டில் படுத்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ. ரூம் ஃபுல்லாக கர்டைன்ஸால் கவர் ஆகிருக்கும், பெட்ஷீட் கூட சாஃப்டாக தின்னாக இருக்கும். நீ ரெஸ்ட் எடுக்க கம்ஃபர்டபுளாக போர்வையால் கூட நான் மூடி விடுறேன். உடனே சொல்லுது, என்னால் முடியாது, உன்னோட பெட்டில் படுத்து தூங்கிய யாருமே உயிரோடு எழுந்திரிச்சது இல்லைன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். Said the cunning spider to the fly, dear friend, what can I do? To prove the warm affection I have always felt for you, I have within my pantry good store of all that is nice. I am sure you are very welcome. Will you please to take a slice? Oh, no, said the little fly, kind sir, that cannot be. I have here what is in your pantry and I do not wish to see. The spider asks what it can do to prove its motives are pure. It offers lovely food to the fly, but once again the fly refuses, saying it has heard about the spider's pantry and it is not interested. இந்த கன்னிங் ஸ்பைடர் சொல்லுது, டியர் ஃப்ரெண்ட், நான் என்ன செய்யட்டும் உன் மேலே இருக்கிற வார்ம் அஃபெக்ஷனை ப்ரூவ் பண்ண? என்னுடைய பேண்ட்ரியில் குட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். யூ ஆர் ஆல்வேஸ் வெல்கம். நீ அங்கே வந்து கொஞ்சமாவது டேஸ்ட் பண்ணு அப்படின்னு ஸ்பைடர் சொல்லுது. இப்போவும் ஃப்ளை சொல்லுது, நோ தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் லவ். உங்கள் பேண்ட்ரியில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அதனால் நான் பார்க்க ஆசைப்படலை. Sweet creature, said the spider, you are witty and you are wise. How handsome are your gauzy wings? How brilliant are your eyes? I have a little looking glass upon my parlor shelf. If you will step in one moment, dear, you shall behold yourself. I thank you, gentle sir, she said, for what you are pleased to say, and bidding you good morning now, and I will call another day. The spider tries to flatter the fly by praising its appearance and inviting it to look into the mirror. Though flattered, the fly refuses but leaves the door open a bit by implying some other time. உடனே ஸ்பைடர் சொல்லுது, நீ ஒரு ஸ்வீட் கிரியேச்சர், எப்போவுமே நகைச்சுடனும் அறிவுடனுமே பேசுவ. உன்னுடைய விங்ஸ் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாரு, உன்னோட ஐஸ் கூட ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட். எங்கள் வீட்டில் ஒரு லிட்டில் லுக்கிங் மிரர் இருக்குது,
அங்கே வந்து ஒரு நொடி உன்னோட அழகை பாரு. அதுக்கு ஃப்ளை சொல்லுது, நீங்கள் இவ்வளோ சந்தோஷமாக கூப்பிட்றதுக்கு தேங்க்ஸ். நான் இப்போ போகிறேன், இன்னொரு நாளைக்கு உங்களை பார்க்குறேன். The spider turned him round about and went into his den, for well he knew the silly fly would soon come back again. So he wove a subtle web in a little corner sly, and set his table ready to dine upon the fly. Then he came out of his door again, and merrily did sing, "Come hither, hither, pretty fly with the pearl and silver wing. Your robes are green and purple, there is a crest upon your head. Your eyes are like a diamond bright, but mine are dull as lead." The spider knows it has won and begins preparation to feast on the fly. After setting a clever trap, it again appeals to the fly's vanity and prizes its beauty compared to the spider's less appealing appearance. இப்போ ஸ்பைடர் திரும்பி தன்னுடைய டென்னுக்கு போகுது. ஆனாலும் ஸ்பைடருக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருந்தது, கண்டிப்பாக அந்த சில்லி ஃப்ளை திரும்ப வரும். அதனால் சீக்ரெட்டாக வெப் ஒன்று அந்த ரூம் கார்னரில் ரெடி பண்ணி வச்சுது. அந்த ஃப்ளை வந்த உடனே சாப்பிட்றதுக்கு ரெடியாக கூட டேபிள் ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சுது. அப்புறம் அந்த ஸ்பைடர் டோர்கிட்ட வந்து ஃப்ளையை புகழ்ந்து சந்தோஷமாக பாட ஆரம்பிச்சிடுச்சு. உன்னோட விங்ஸு பியர்ல் அண்ட் சில்வர் போல் இருக்குது. உன்னோட ட்ரெஸ்ஸு கலர்ஃபுல்லாக க்ரீன் அண்ட் பர்பிள் கலரில் இருக்குது. உன்னோட தலையில் ஒரு கிறிஸ்ட்டு கூட இருக்குது. உன்னோட ஐஸு டைமண்ட் மாதிரி இருக்குது. ஆனால் என்னுடைய ஐஸோ லெட் போல் இருக்குன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுச்சு. Alas, alas, how very soon this silly little fly, hearing his willy flattering words, came slowly flitting by. With buzzing wings, she hung aloft, then near and nearer drew, thinking only of her brilliant eyes and green and purple hue, thinking only of her crested head, poor foolish thing. At last, up jumped the cunning spider and fiercely held her fast. He dragged her up his winding stair into his dismal den within his little parlour, but she never came out again. The vain fly comes by to hear more blandishment about its beauty, and the spider strikes taking the fly into its parlour, from which it never emerges. ஐயோ, என்ன பரிதாபம்! அந்த சில்லி ஃப்ளை ஸ்பைடர் சொன்ன பொய்யான வார்த்தைகளை நம்பி மெதுவாக பஸ்ஸிங் சவுண்டோட ஸ்பைடர் கிட்ட பறந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பக்கத்தில் வந்துச்சு. நம்ம இன்னசென்ட் ஃப்ளை ஸ்பைடர் சொன்ன புகழுரையை கேட்டு மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் இருந்தது. கடைசியில் அந்த கன்னிங் ஸ்பைடர் ஃப்ளை மேலே குதித்து ஃப்ளையை டைட்டாக பிடிச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் வளைஞ்சு வளைஞ்சு போகிற தன்னுடைய வலைக்கு இழுத்துட்டு போயிடுச்சு. இந்த இன்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஃப்ளை வெளியே வரல. And now, dear little children, who may this story read, to idle, silly, flattering words, I pray you never give heed. Unto an evil counselor, close heart and ear and eye, and take a lesson from this tale of the spider and the fly. The narrator speaks directly to the readers with an imperative: never fall for the flattery of your predator. Learn from this fable of the spider and the fly. இந்த ஸ்டோரி மூலம் போயட் சில்ட்ரனுக்கு என்ன அட்வைஸ் சொல்கிறாங்கன்னா, தீய எண்ணத்தோட நம்ம கூட பேசுகிறவங்க சொல்கிற வார்த்தையை நம்ம காது கொடுத்து கேட்கக்கூடாது. அவங்க சொல்கிறத எதையும் மனசில் வச்சுக்கக்கூடாது. அவங்க சொல்கிற பொய்யான வார்த்தைகளை நம்பி ஏமாறக்கூடாது.